V dnešním díle magazínu Svět okem Raptora se podíváme na první Mezinárodní den dialogu. Rozkvět květinového trhu v Yunnanu je připraven na globální dominanci. Regionální ředitel UNESCO Shahbaz Khan klade důraz na kulturní rozmanitost a vyzývá k mezikulturnímu dialogu. Čínská lunární sonda Change 6 úspěšně přenesla vzorky z odvrácené strany měsíce. Dominique de Villepin, bývalý francouzský premiér, pohovořil o čínsko-francouzských vztazích. BRICS vede dialog s významnými rozvojovými zeměmi a zavazuje se k posílení solidarity a spolupráce. Britská ekonomika v dubnu nerostla. Lavrov vyzývá Západ k odstranění překážek spolupráce. Zisk krajní pravice ve volbách do Evropského parlamentu vyvolává politickou nejistotu v Evropě. června byl první Mezinárodní den dialogu. That was a major Chinese diplomatic initiative, and I'm very glad and we are very proud that we have delivered. This is very much in line with the global civilization initiative proposed by President Xi last year. If you look around the world, you see a lot of disputes, a lot of conflicts or even wars. And also there is a surge of intolerance, extremism, and also populism. All these can find their roots in the differences or the lack of understanding among cultures and religions. Former Iranian leader Khatami calling for an international year of dialogue. But that's in the early 2000s. Why is China renewing this call now? In our view, the angle of a civilization is a very potent angle that can promote mutual understanding. China is not the first one to propose it, but we, again, at this critical juncture, we do believe that it is important that the world focus or refocus its attention on this crucial issue. Dále se podíváme blíže na největší květinový trh v Asii a druhý největší květinový trh na světě po Amsterdamu. Trh se nachází v čínském Kunmingu v provincii Yunnan. 7 z každých 10 květin v Číně pochází z tohoto květinového trhu. Naše reportérka Olivia He přináší více informací. In Kunming, Yunnan province, the cost of a flower bouquet is notably lower compared to other cities in China, such as Beijing. A well-packed bouquet of roses in Beijing typically costs more than 200 yuan, while in Kunming it's only a quarter of that price. The Donnan flower market in Kunming, Yunnan province serves as the source for over 70% of the flowers shipped in China. Therefore, regardless of the city you're in, the flowers available at your local Chinese florist may likely have originated from this market. There are so many more options to choose from when buying flowers here for my girlfriend. I got these roses, and they cost only 25 yuan. 3 decades ago, the Donnan flower market was simply a street lined with rose stores selling flowers. However, it's since transformed into Asia's largest and the world's second largest fresh-cut flower trading market. Yunnan province boasts over 300 varieties of flowers, with 7 out of 10 flowers in China being produced here. The exquisite floral diversity from Yunnan reaches over 50 countries and regions, contributing to an impressive export value of approximately 3.4 billion yuan in the first quarter of 2024. In Donnan, out of the 70,000 permanent residents, 40,000 are involved in the flower industry. Here, all the necessary flower plants thrive, benefiting from the terrain advantage and unique natural and climatic conditions, as well as the dedication of hardworking people. Our family has been flower farmers for 3 generations. By the end of last year, fresh-cut flower production in Yunnan surpassed 18.9 billion, which translates to over 10 flowers per person in China and more than 2 flowers per person worldwide. Experts predict that over the next 10 years, the Donnan flower market is poised to surpass Amsterdam and become the leading global hub for fresh-cut flower trading. Olivia He, CGTN, Kunming City in Yunnan Province.
Regionální ředitel UNESCO Shahbaz Khan klade důraz na kulturní rozmanitost a vyzývá k mezikulturnímu dialogu. China's work on culture and heritage is not just for China. Every World Heritage Site has outstanding universal value. They belong to everyone on this earth. And that's where President Xi Jinping's Global Civilization Initiative and also giving respect to other cultures and linking with them and helping countries like in Africa with the cultural preservation or linking with countries such as Cambodia, for example, Angkor Wat, which is also a very important World Heritage, and linking our centers. We have a special center here in Beijing which is using remote sensing technologies to look into how do we preserve. So China has been progressing these areas through its contributions. Given the current global climate, how relevant is that initiative? This initiative is more relevant than ever before. As President Xi's thought about global civilization is strongly based on if there is a single flower in a garden, then there would not be a spring. We need to have all the flowers to have a real spring. And that has a very special meaning for me. Like I come from Pakistan, we have also amazing World Heritage like Mohenjo-daro, which is more than 4,500 years old, and respecting that heritage, respecting heritage in India, in Europe, respecting heritage and our culture and our evolution, that will help create a better understanding, what we call intercultural dialogue. That intercultural dialogue and respect for different civilizations is more crucial than ever before. Čínská lunární sonda Change 6 úspěšně přenesla vzorky z odvrácené strany Měsíce do kombinace orbitálního modulu na vrátilce na oběžnou dráhu Měsíce a oficiálně tak zahájila svou cestu zpět na Zemi. The speed is incredible. I can't afford to veer off course. I am Hangul 6, the twin sister of Hangul 5, and I left Earth last month riding the mighty Long March 5 rocket. My mission this year, to the far side of the moon and back, but Long March 5 only gave me a ride for a little bit. I'm on my own now. It's been days. Wait, is that the moon? Slow down, slow down. I'm going too fast. Phew, that was close, but perfect timing for that break. After flying a little more, I need to get ready for landing. This is it. You fly on your own for a bit. I'll come back to you for help in 2 days. Is this the South Pole Aitken Basin on the far side of the moon? This crater is enormous. Where should I land? Hold steady. Hold steady. Phew. Safe lunar landing. Next comes my main mission. Dominique de Villepin, bývalý francouzský premiér, pohovořil o čínsko-francouzských vztazích. Alors je crois profondément qu'il y a un intérêt partagé, tant du côté français que du côté chinois, tant du côté des entreprises françaises que du côté des entreprises chinoises, à poursuivre et développer notre coopération. Nous sommes dans un monde qui est de plus en plus divisé, avec le risque de constitution de grands blocs économiques et commerciaux, le risque de voir apparaître des zones économiques d'influence du côté des grandes puissances, et tout cela parce que la logique de confrontation entre les États-Unis et la Chine s'accroît. Je crois qu'il est important que l'Europe ait sa propre capacité d'action et que dans ce contexte, les relations entre l'Europe et la Chine sont importantes, à la fois sur le plan stratégique, sur le plan économique, sur le plan technologique, compte tenu des complémentarités qui existent entre ces deux grandes économies, l'économie chinoise et l'économie européenne. Il y a une clé qui me paraît importante à mettre en avant dans cette période. Elle n'est pas nouvelle, mais nous avons toujours eu du mal à la mettre en œuvre.
c'est l'idée et le principe de réciprocité. Il est important que les règles qui soient appliquées par les uns et par les autres soient les mêmes, qu'il s'agisse de règles en matière de respect de l'environnement, qu'il s'agisse de règles en matière de subventions provenant de l'État par exemple, de façon à ce que la concurrence puisse s'exercer de façon égale. Je crois que c'est un élément clé de la confiance. Plus nous serons capables de mettre en œuvre des règles égales et réciproques, plus nous pourrons développer en confiance les relations entre nos économies. Et on le voit à un moment où la mondialisation se divise, se fracture, à un moment où les économies ont tendance à se replier sur elles-mêmes, marquées par un désir de protectionnisme, eh bien il nous appartient de trouver l'énergie, de trouver l'imagination, de trouver la volonté de mettre en œuvre des économies plus ouvertes. Čínský ministr zahraničí Wang Yi se v úterý zúčastnil dialogu ministrů zahraničí rozvojových zemí BRICS plus v ruském Nižním Novgorodu. 当地时间11号，中共中央政治局委员、外交部长王毅在夏诺夫哥罗德出席金砖国家同发展中国家外长对话会金砖家。王毅表示，金砖家是金砖国家面向广大新兴市场和发展中国家的重要对话平台，长期以来为金砖发展增添活力、注入动力，已成为南合作的一面旗帜。王毅就发展中国家于变局中开新局，在危机中遇新机提出3点看法：第一，维护普遍安全，携手应对挑战；第二，坚持发展优先，汇聚进步合力；第三，坚持公平正义，完善全球治理。与会各方高度评价金砖国家同发展中国家外长对话会的重要战略意义，认为金砖家模式有助于促进发展中国家团结合作，增强全球南方的影响力，构建更加公平合理的国际秩序。 Podle oficiálních údajů zveřejněných ve středu se reálný hrubý domácí produkt Spojeného království v dubnu nezvýšil, oproti březnovému růstu o 0,4%. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v úterý prohlásil, že Západ musí odstranit zeď izolace a položit nové základy, které připraví půdu pro spolupráci. Для продвижения своих эгоистичных целей, мимо деловой программы, то у вас тут такие соблазны, что Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Египет, Иордания. Не мы делим мир на блоки, я уже касался этой темы. Не мы заявляем, что те, кто с нами не согласен, будут наказаны. Все это происходит по инициативе наших западных коллег. И наши западные коллеги не хотят никаких мостов строить. Кирпичи они употребляют только для того, чтобы, как вы сказали, строить стены, а еще пытаться бить по голове тех, кто их не слушается. Но я уже говорил, что мы не закрываемся от Запада, но он должен понять, что так, как он себя ведет, ничего не получится, кроме как продолжения конфронтации, движение за создание палестинского государства в полном соответствии с резолюциями ООН. Палестинского единства объясняется тем, что только единая Палестина, если он хочет, он пусть ее повалит, подведет под нее опоры,
объяснит нам, на каких условиях он готов вернуться в цивилизованный мир и в цивилизованное общение, мы посмотрим. Всемирной торговой организации. И когда все эти механизмы стали грубо использоваться за... Šokující výsledky voleb do Evropského parlamentu, které skončily v neděli, vnesly nejistotu do budoucnosti evropské politiky a vyvolaly mezi evropské občany obavy o směřování jejich zemí i celého kontinentu. Prezident Francie Emmanuel Macron po porážce vládnoucí strany Renesance dokonce rozpustil Národní shromáždění a vyhlásil předčasné parlamentní volby. I think he's also thinking tactically. He's thinking ahead of the next presidential election in France. So his decision is that it would be better to have an election now. Hope to see that this is not going to be the kind of majority which we will then see in the national election, but also to put a bit of a test on the far right in France. To make them having to govern in a difficult situation. So hopefully voters will then form a different opinion before the next presidential election, but it remains a gamble. Selon un rapport, environ 90% des entreprises chinoises en Europe ont leurs revenus. There's a big fragmentation in Belgian politics. So we have a lot of parties which have some seats, which has always made creating a Belgian government quite difficult. What we've seen is a number of national factors, dissatisfaction with governments, for example, the more extremist parties getting stronger. But in the end, it is also about people feeling policies in their own pocket, having gone through a number of crises over the last years. So clearly, people are feeling that the world in which they're living is not as comfortable as it used to be. We're living in very difficult times with immense challenges, and the question is, will a high level of ambition be formulated among the EU27 in the European Union, and will that then be implemented in future? That is the longer term question that needs to be responded, and that is still a big question mark. Dankeschön. Viele Grüße hier von Brüssel nach Berlin. Thank you very much. And I see Andy from the FT. Are they going to look at ECR, or are they going to include the Greens? I really hope for the latter, because only then we can preserve the democratic forces and strengthen Europe. And otherwise, yeah, we will be dependent on very unpredictable and undemocratic forces. Heute Abend sicherlich noch sehen. Also herzlichen Glückwunsch an dich persönlich und ganz herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit, die wir in den letzten Wochen in diesem Wahlkampf aus der CDU Deutschland. Schön, dass Sie alle da sind heute Abend. Super. Tschüss und alles Gute. Oh, mal gucken, welches mal holen.
was wir jetzt hier haben, ist keine Demokratie. Die einzelnen Länder haben ja so gar nichts mehr für sich selbst zu entscheiden. Ja, das wird ja alles von oben, von Brüssel entschieden und die anderen Länder haben sich dann danach zu richten. Ich möchte als Bürger mitsprechen dürfen. Ja, ich möchte gefragt werden bei wichtigen Entscheidungen. Komm, du Lümmel! Politicians should be problem solver. But here we are now represented by troublemakers. That means they create the problem and they enforce the problem, and therefore I'm fighting for our kids, for our people here, even they don't like me, I'm fighting for them. How they construct social reality, this is something very important. They see themselves in a greater conspiracy, and Germany is one orchestra of that. You have to differentiate the complexity of the social world between enemy and foe to get homogeneity, to get straight categories, to get order. And this is something they need in their mindset, and which is very attractive to a lot of people who are afraid of freedom and pluralism and something like that. Děkujeme, že jste sledovali náš pořad. Nashledanou u dalšího dílu pořadu Svět okem Raptora.